share some reflections about what you mentioned about how dealing with this political uh, people, elected persons, and how to manage this very important topic. I was thinking like one thing is that as you mentioned, the planning education is something lacking. I think in this here in this setup, because that is not planning subject is not a subject that is taught at the school level. So I know in Australia sometimes urban planning is taught in school curriculum, so students know about this public participation, and then what are the things that that planners do perhaps. So they are aware about little bit awareness about the system, but when it comes to you mentioned about how can people aware and then contribute to those discussion, and then how can we planning as advocate, is how easy for planners to be advocate if people don't know about much about planning regulation or policies, things like that. So I think that if we want to empower the community, so the work for planner is a little bit easier. And then engage, because politicians are also the product of the society, right? So as you know, in Australia, even councils, they have some party politics. However, majority, they know about these planning schemes, and they know the jargons, and they know that thing. So I guess is it easy for planners to certain extent work with them, right? So one of the fundamental questions we are having with our system is that the planning literacy is lacking with the community members, right? Even though we have a lot of community consultation meetings, you know that, and UD also they do it. However, their contributions towards the system is not that great. So the one of the things is that we can't blame on the people. Perhaps it is we have to blame our system, including planners and also policymakers, for not being educated them to that direction. So that I think this dealing with them, your question is that dealing with politicians, I think is a little bit easier for planners, right? So that is just a thought to start of our discussion. So I have many reflections. That is just one thing. Yeah, I even add with Professor Rangajiva, yes, Plannr Wickrama, because I just to add on to that, I think if we have an informed community about planning and what is really happening with the planning, I think sometimes even the politicians cannot really play out certain things. Yeah, so Yeah, just over to you. Yes. thank you, Ranga, and also Dr. Upuli. It's a really good question, right? I'll tell you why in Australia the system is working very well. Um, there is a platform, right? It is a very good platform legislatively given to the community participation in planning. It is not about just say come and sit and listen to what we talk and go home, not that kind of. If you see Planning and Environment Act 1987, which is the main legislation affecting planning, there is a section in the planning scheme, section 52. Under that you mean the council must give notice to people of any particular application. For instance, if you narrow down, right? And let's say I'll give you an example. If you do an application notification, I think it's happening everywhere, right? But I'm talking about Victoria, how big weight is given to communities. And say you got a development application, and under section 52 you notify the community, right? Depending on the scale of the project, maybe few notification or big notification or things like that. However, once an application is notified, then the council will get the people's consent. There are three things can happen. One, people can object to the development. People can support the development, right? Or the people can sometimes provide general comments, right? Like a submission, right? Whatever it is, if there are more than 5 of those, say there are 6 people want to put their letters like objections or support letters or whatever, specifically say talk about objection, right? They don't like the development. They put 6 letters to council. Then what the council does, they call all those 5 people and the developer
and then have a forum. This is called planning forum, right? Then everyone is heard at the forum. It is a forum chaired by their ward councillor, that means the politician, and is before the planning officer. Like say if I'm the planner, I have been many sessions like that. So the before the planner, and then the before the community, before the developer, the proponent, and the before the politicians, very interactive session. They all noted. And then the decision, whatever the decision, council has the discretion to make a decision. Whatever the decision is again informed to those community members and the politician. And after that, say like say the people objected to a development application, the council make a decision to approve it. So there is a conflict. So in that case, those people, that 6 people or whoever, the people who objected, has another third party right to go to the tribunal, right? So that they can go to the tribunal and they can request the tribunal. Mean in this is similar to magistrate court, but it's called Victoria Civil and Administrative Tribunal, that's VCAT. So in VCAT, there's an independent board, it's a member, it's a legal member, kind of a legal person. They hear the appeal, right? So therefore, in that situation, what it means to us and you, there is a big community confidence in planning. That's the key thing. So the decision is transparent and everyone has a choice, right? And that's the connection. Then people trust planning, right? That's the main thing. And this is not today or yesterday. It's being happened from the day one of Victoria planning system introduction. The current system is coming from 1998, the new system that we work, but even before that happened. So because of those systems, the people trust planning. Now if you see, if somebody wanted to say do something next door, say for example somebody wanted to cut a tree or put a veranda or something like a tiny thing, people call council and ask what's going on next door. Right? The planner on the phone is responsible to answer that question. Therefore, now people, as Ranga previously highlighted, they are educated. Their literacy, planning literacy is very high. Every layman now know they probably need a planning permit. They probably need a planning permit. And coming to the migrated community living there, like a lot of Chinese, a lot of Indian, lot of Sri Lankan, and like that. There are so many different countries people are living now. They also know, right? Whatever happened, they call council, ask whether they need a planning permit or no. The plan on the phone say, no, they don't need a planning permit, it's exempted activity. Then why? Then we have to explain why. Under what part of the act or what part of the planning scheme it is exempt. Therefore, that confidence has been the foundation for that literacy. Now, for example, in a typical day for a planner gets, the planners on duty, I've been on duty like a duty planner on the phone answering that questions. Sometimes in my days in one of the council Mornington, I got 60 call a day. Another time I got 40 calls a day, like a similar questions. Now that means people are fully educated about planning. So with that, so even that politicians say, for example, local politicians want to influence a decision, but we can't. They can't. They know they can't because they can, but they limit because this link. People know even the politician can influence. Then people have the right to question about it. So the questions are noted, recorded, have a good weight. So therefore, that community connection, that means confidence, to build the transparency of the decision making. Then when you come to the planning desk, right, planner can't do arbitrary decisions. I remember I worked UDA 10 years, right? I remember how we wrote reports, I remember how we put notes, but we can't do that here, right? And then if you put something, say yes or not, you have to have a sound evidence. I mentioned in my previous talk about the sound evidence. Sound evidence is not coming from your thought. They are not discretionary. They are in the part of the planning scheme. I'll show you later. They are part of the planning scheme. They're called decision guidelines. There are several set of decision guidelines, right? If somebody question, why did you approve that? Then we turn the page and say,
These are the decision guideline. The proposal meet all the requirement of the decision guideline. End of the story. Say the politician want to change a decision. They come through whatever the channel say, for example. They never come, but hypothetically. Then can you change the decision? No, we can't, because it meets the requirements of this decision guideline. That's the end of the story. Therefore, this happened so many years. Therefore, now we are in a really good situation that local politicians 99% can't influence planning decisions. Right. Thank you very much, Planner Wickrama, for that detailed explanation. We also have another question. I think just before that, I just wanted to clarify now. In your early introduction, you mentioned that there are certain schemes that go for the community planning or community engagement or public comments, and there are certain kind of proposals that do not go. Is that the way it is? This is how it works. If the projects are national, state significant, right? State significant mean, like, for example, the one project that I mentioned about very next to the city, Melbourne City, there is a big piece of land was abandoned for industrial activities for, I think, about 50 years, right? They're like all warehouses and stuff. So that land it's a private land demarcated for redevelopment with residential apartments and some commercial development. That project is, I think, I don't remember the value of the project, billions of Australian dollar value project. That creates a lot of employment, right? That's a kind of a big help to the Victorian economy. On that type of projects, what the Minister for Planning does is taken over by that project because of the national significance. But even though it is a national significance, there is a community consultation process going on the site. But the target is not with everybody involved in, like a local members can't involve in that case. They can do as a community group, but not like a council stuff. That's a high level of one because of that value. Those are the very rare projects. Maybe I don't think that every year we find that projects long time, one or two projects come because of the state significance. So otherwise, they all comes through the local. In those type of projects, also there is a community engagement process side. So that is going and going. Sometimes the projects takes about 2 to 3 years to complete because of those because the projects are open for public. Right. So what you are suggesting is that there are certain national interest projects that might taken over by the minister, but still they even go for some level of community participation or Yes. community planning kind of thing. And Yep. then for all the local projects would engage public in their implementation, development and planning. Yep. Right. And we also have another question from the participant asking please explain the general planning application process in Australia, except VSmart, and average time taken to obtain planning applications. And particularly the participant is interested in particularly about delay in planning applications, and what are your thoughts about that? And you may also couple this community planning thing. How does it get embedded in the planning application process? So would you like to take on that question, please? Yeah, sure. Polly, I have to share. Just a Yes, second. I please have go to ahead. If you share. have a slide to share, I have just one slide on that topic. yes, maybe It's a you good. can use that slide and answer the Yeah. question as well. I'm going to share now. One sec. And maybe you can reflect on that within that planning approval process about Yeah. the two topics that we are talking, political intervention and Yeah. I can do that planning. one too, Yes. right? Yeah. Can fully double check whether people can see Yes. the Yes, slide. I can see it. I hope, but if you can little bit enlarge it, like, Oh, I think if that does, is it's this, going is this, outside the screen. okay, right, okay. Righto. So the first thing, this is typical, very short one. This one, this has a lot of links, but if you take those links to talk too complicated, this is a part of the main process, right? In the first box, it says the application is received. That's where the local government receives the application from an applicant,
right? With the application fee, right? If any question, Upuli, you can note and ask me because I can't Yeah. hear everybody. Otherwise, raise the hand and talk through Upuli so that I can stop there and answer, because it's going to be otherwise forget, right? And then the application is register there. Somebody is registering the application. That's the kind of administration officer. So they register. Currently what happened, sorry, currently what happened, they received electronically, right? It's mostly them, the lot of 90, so 80+% councils now electronic, so everything electronically received. So they were registered by somebody manually, right? And then there is this little blue area called amending the application before the notice. That means even though you lodge an application, you can amend the application again, like adding things or deleting things and things like that. Therefore, don't worry about too much on that one. That can happen. So there are provisions how to do that. So after that, it's going to have another additional 4 processes. One is referral. One is if you need, if the council need more information, and the second one, notice of application if required, and if and the other call if there is no referral is going down there. So go to the referral. Referral mean in this is one of the important thing in Victoria planning system. Planning officers or the council won't make a decision by their planning officer by him or herself or individually. There are other people who are providing comments. Say, for example, a great example of, let's say, one example, say 5 house application. They're building 5 houses, right? And that application typically need to go to council, has different department called transport engineers, drainage engineers, like Colombo Municipal Council. Then the heritage advisors are there, council arborist. The arborist mean the person who's looking after trees. And then there is another person called parks wide. Parks wide mean the people who are looking after street trees. And then there is another department called waste management. So like all those people are given an opportunity to put comments on this application. These are internal one, internal, right? Internal ones, they don't have a time frame, like normally 10 business days. Another set of referrals is the referrals under the state legislation, that's the Planning and Environment Act. Under that, if the property is located in a, say, close to a main road or any particular area, there are a list of agencies that need to be notified. The time, they go 28 days in this section, right? They can have the application for 28 days. So that's the kind of a time, little bit delay, but that is a statutory time they are given. And then other thing, planner need to decide whether the planner need more information. This is not relevant to this one, but if the planner needs more information, right, under section 54 of the Planning and Environment Act, planner can send a letter to the applicant, say, I need the following information. So the person, applicant, get generally 30 days minimum, maximum 60 days to provide that additional information. Then planner also have a very deadline that will, I think, be discussed by Sri Mali about the productivity part. The planner generally must request that information within 4 weeks of the receipt of the application. So if he missed the application asking information, then the planner has a deadline whether you make a decision, or then the applicant can go to the tribunal to say failure appeal. Failure appeal mean the council could not make a decision within certain days, like that, right? So there are certain things, and then they can't ask additional information after 28 days or 4 weeks. And then the planner decides whether public notification is required, the one I mentioned earlier under section 52 of the Planning Act, right? Whether permit application need to be notified or not. Mostly like 90%, other than those fast track ones, 90% applications are notified. So the notification period is generally for 14 days, and it is a public notice, like a board on the frontage of a property,
and plus letters to the neighboring properties, right? And some cases they're going to the local newspaper. That's a different case. There are special circumstances. They are going to local newspaper, like restriction removal, some liquor license applications going to public notice, right? And then if this section is finished, then there's another section. This is blue area called, again, applicant, based on these referral and all those things, the applicant has another chance to amend the application. Example, if the referral authority, say council engineer or road related engineer or whoever says something to be changed, they have an opportunity to change here. And also when they are submitting additional information, if they want to change, they can change here. And also say the neighbor is objecting after notification, say about a similar small thing, fence height or something, they can make a changes within the provisions of this box. Finally, it comes to this one to make a decision, right? Under section 61 of the Act. 61 of the Act has a list of things to be considered when making a decision, right? And then, as mentioned, it's gone to notification, right? If there is any objection, right, they're not withdrawn, right? They received objection by staying as it is. So then council can't issue a permit. The council, but if the council support the application, right, the council can issue a notice of decision, right? Notice of decision is council decides in future to make or otherwise to issue a planning permit later, not now. This is one of the things important to our topic, right? Community, right? Once, say for example, the application receives some objection, council decide to approve the projects, but council won't issue the permit straight away. It or issue a notice of decision indicating that council going to support the application in future. Future means after 28 days. So then the people have 28 days to go to the tribunal, right? I think here there's a little box called weekend review. There's a separate matter. So then if the council issue a permit, any objector can go to the tribunal to review council decision, right? Say there are no objections at all in this system, then council will issue a permit straight away, right? And in the previous situation, there are objections, but the council issue notice of decision after 28 days. If no one has gone to VCAT, what this does, the admin officer here call or check the VCAT website. It publish a document every Friday about any review application received. Then they will check after 28 days. If there's no appeal lodge, then they issue the same permit after 28 days in this process. And otherwise, council will refuse the application. And if it is refused by council, the person who lodged the application, that's the applicant, can go to the tribunal within 60 days of the application. They can lodge an application to review council refusal. So from here to here, roughly, under the planning and environmental regulations, that's a part of another statutory rule, council need to make a decision in 60 days. From here to here, 60 days. But if there is any delay here, because we are asking information from the applicant, then there will be more time allowed for the planning officer to make decision. That means, in other words, in our jargon, we call, when you ask for more information within 28 days, the statutory clock stops. Here, the statutory clock starts, and then if information is requested within 28 days, the clock stops. And then, say the people submit information in 2 months or 1 month later, then the statutory clock again start from 0. So that means there will be a delay here. So that means if it is if altogether 60 days statutory under planning and environmental regulations, it may go to 3 months, maybe 4 months, like that. I have dealt with applications going to 2 years for different reasons. Like if there are heavy objection from referral authorities and or anything else happened this area,
can lead to more time. So that's beyond control, but under the law, planning and environment regulations, you got to do within 60 days. Plannr Wickrama, we will also conduct this session even in Sinhala Yeah, because some of the participants I can do that, no problem. yeah. Remember, එතකොට Jagat told me. yeah. මෙතන තව ඒකේ ඕකත් එක්ක මතුවෙච්ච තව කාරණාවක් තමයි දැන් මේ මම හිතන්නේ තේරුම් ගත්ත විදිය නිවැරදි නම් ඒ කියන්නේ 60 days වල දැනට තියෙන planning approval process එක දවස් 14කට යම් කිසි විදියට streamline කරන්න අදහසක් තියෙනවා. එතකොට එවැනි එහෙම ස්ට්‍රීම්ලයින් කරනවා වගේ දෙයක් ඔස්ට්‍රේලියාවේ තියෙනවද? තියෙනවා. ඒක මෙහෙමයි. දැන් ඒකට කියන්නේ මේ වික් ස්මාර්ට් කියලා. වික් ස්මාර්ට්. ඔව් එහානේ ඒකට අමතරව වෙන process එකක් තියෙනවද කියලා? නෑ වෙන process එකක් දැනට ඔස්ට්‍රේලියාවේ වෙන states වල තියෙනවද දන්නේ. මම අපි ඉන්නේ වික්ටෝරියා state එකේ. මේක basically වික්ටෝරියා overall වික්ටෝරියා වල situation එකක්. but Queensland මේ තව තියෙනවානේ අපේ Queensland, එතකොට New South Wales, ඒ කියන්නේ Sydney area එක, ඊට පස්සේ South ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඒක වෙනම එකක්, ඊට පස්සේ WA Western Australia, ඊට තස්මේනියා වෙනම එකක්. ඒ වගේ වෙන වෙනම තියෙනවා. මොකද මේවා සාමාන්‍යයෙන් ඔපරේට් වෙන්නේ රටවල් විදිහට වගේ. හරි එකම රටක්. දැන් නමුත් අර දැන් ඔතන දවස් 14ට ස්ට්‍රීම්ලයින් කරාම ඔතන මතුවෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අර community engagement. ඒතර මේ කියන referrals කොහොමද කොතනින්ද අපි set off කරන්නේ? නෑ මෙහෙමයි උපුලේ. ඒක මං කියන්නම්, මට විනාඩියක් දෙන්න. මම මේ ස්ක්‍රීන් එක අයින් කරනවා තප්පරයකට. මෙන්න මේකයි එතන වෙලා වෙන්නේ. දැන් ඔය අවුරුදු ගානක රිසර්ච් කරලා තමයි ඔය ස්ට්‍රීම්ලයින් ප්‍රොසෙස් එක වික්ටෝරියා පටන් ගත්තේ. හරිද? තප්පරයක් දෙන්නකෝ මට. මම මේ පොඩක් තියනවද මොනවා හරි බලන්න. වික් ස්මාර්ට් right. අවුරුදු ගානක් රිසර්ච් කරලා බැලුවා සමහර පොඩි දේවල්. හරිද? දැන් මේ ඕකනේ දැන් තිබුණ මුලින්ම ප්ලෑනින් සිස්ටම් එක තමයි ඔය දවස් 60යි ඔය මම කියපු කතන්දරේ තමයි නෝමලි තියෙන්නේ. හරිද? හිතන්නකෝ මේක මේ ගොඩක් කාලයක් මේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ වික්ටෝරියාවල කරපු සමීක්ෂණ සහ එක දේවල් නිරීක්ෂණ වල ප්‍රතිඵලයක්. ඔහොම චූටි ඇප්ලිකේෂන් දින වැටක් ගහ ගන්න ඕන වුණා, මිනිහෙකුට වහලයක් කැඩිච්චයක් හදා ගන්න ඕන, හැම එකටම පර්මිට් ඕන. හරිද? එතකොට ගොඩක් ඒවාට පර්මිට් ඕන. ප්ලෑනින් පර්මිට් not building permit. එතකොට ඕක ටයිම් ඇත්තටම ඕනේ නැහැ. මේ අද කවුන්ටරේදී සීල් එක ගහලා දෙන්න පුළුවන්. ජපානයේ එහෙම ක්‍රම තියෙනවා. හරිද? ඉතින් එහෙම එකක් හිටිය ගොඩ කාලයක් මේ ප්ලෑනින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ ඔහොම බලලා එක ලිස්ට් එකක් හැදුවා. මෙන්න මේ ලිස්ට් එකට ක්‍රයිටීරියා එකට වැටෙනවා විතරක් අපි දවස් 10න් දෙනවා. එච්චරයි. එතකොට ඒ දවස් 10ට දෙන්න ඒවා මම එක්සැම්පල් එකක් පෙන්නන්නම්. එක කවුන්සිල් එකකට ගිහිල්ලා ඉන්න බලන්න මොකකටද යන්නේ. White House now. right. හරිද? මේක තමයි මේ අපේ මුළු වික්ටෝරියාවල තියෙන කවුන්සිල් සෙස්ට් ඔක්කොම ටික. හරිද? මම එකක් ගන්න, මම දන්න එකක් නිතරම වැඩ කරපු එකක්. ඒ කියන්නේ උතන අර ඉන්ඩිවිජුවලි ප්ලොට් එකට විතරක් ඉම්පැක්ට් වෙන යම් ඔල්ටරේෂන්ස් ඩෙවලොප්මන්ට් එහෙමම නෙමෙයි උපුලේ. ඒක ප්ලොට් එකට විතරක් කියන එකක් නෙමෙයි. ඒක මේ බොහොම මේ සුළු පරිමාණයේ දේවල්. සමහරට ඒක ලොට් එකේ කොටසක වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් ගියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර තව කෙනෙකුට ඉම්පැක්ට් එකක් නැති ඒක. හරියටම කියනවා මැටීරියල් ඩෙට්‍රිමන්ට් කියන එක බොහොම අඩු එකක්. හරිද? මට එකක් ගන්න අමාරුයි එකපාරම එන්නේ නැහැ. මැප් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. තව ක්වෙස්චන් එකක් අහනවා මං මේ ඔය අතරම පොඩක් කාලේ ඉතුරු කරගන්න ඕන නිසා මේ ප්‍රොසෙස් එකේ කොහොමද පොලිටිකල් ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්ද? අපි මාතෘකාව ගත්තොත් ඔය ඇප්‍රූවල් ප්‍රොසෙස් එක ඇතුලේ කොහොමද පොලිටිකල් ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එකක් එන්න පුළුවන්? ඒකේ මෙහෙම ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනකොට වෙන්න බෑ. හරිද? වෙන්න බෑ කියන්නේ. ඒක කෙලින්ම ක්‍රිස්ටල් ක්ලියර්. මම පෙන්නන්නම් උදාහරණයකට. ඊට පස්සේ මම ඒකට එන්නම් ටොපික් එකට. දැන් ඔන්න මම යනවා රෙසිඩෙන්ෂල් සෝන් එකට. හරිද? රෙසිඩෙන්ෂල් සෝන් එකේ යනවා ජෙනරල් රෙසිඩෙන්ෂල්. ඒ කියන්නේ කන්ට්‍රෝල්ස් අඩුම රෙසිඩෙන්ෂල් සෝන් එක. හරිද? මෙන්න මේකට. හරි? ඔද මම ෂෙයා කරන්නම් දැන් ඊට පස්සේ හැමෝටම පේන්න බලන්න. Where is my screen 2. හරි මම ස්ක්‍රීන් 2 ෂෙයා කරා. දැන් මේක තමයි මම ආච්චි චුට්ටක් බැක් ගිහිල්ලා එන්න නැත්තම් ඒක තේරෙන්නේ නැහැ නේ. රයිට් මේක තමයි අපේ මුළු වික්ටෝරියා වල ප්ලෑනින් ස්කීම් තියෙන කවුන්සිල් ඔය ඔක්කොම ලිස්ට් එක. දැන් මම මේක යනවා ඒක කවුන්සිල් එකකට මම වැඩ කරපු White House කියන එක ටිකක් මොඩරේට් ලොකු කවුන්සිල් එකක්. දැන් මේකේ සෝනින් එකේ ගිහිල්ලා දැන් කවුරු හරි ඇප්ලිකේෂන් එකක් දානවා කියන්නේ මොකකට හරි ඉතින් අපි ගිහිල්ලා අපි ඒක රෙසිඩෙන්ෂල් ඉඩමක් නම් රෙසිඩෙන්ෂල් සෝන් එකක් නම් මෙන්න මේ ඒකට ගිහිල්ලා බලන ඒ කියන දේට
ඒ දාන ඇප්ලිකේෂන් එකට මේකට වික්ස්මාර්ට් අර කියන්නේ අර 10 days එකකට දාන්න පුළුවන්ද කියලා. මේකේ තියෙනවා ගොඩක් දේවල්. මේ තියෙනවා අර ලංකාවේ වගේම මොනවද පර්මිට් ඕන මොනවටද ඕනේ නැත්te එහෙම ගොඩක් තියෙන ටයිම් යන නිසා මම කියන්නේ. මේ එතකොට ඔහොම ගිහිල්ලා මේක තැනක තියෙනවා මෙන්න එතන මේ වික්ස්මාර්ට් ඇප්ලිකේෂන්ස් කියලා මේ තියෙන්නේ. හරි මෙතනයි බලනවා. දැන් හිතන්නකෝ මේ මනුස්සයා දාලා තියෙන්නේ තමන්ගේ ඉඩමයි හරි අල්ලපුවත් ඉඩමේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා කියන්නකෝ නැත්තම් මේ excuse me Vicky මම ෂෙයා කළා නැහැ අපිට. ෂෙයා කළා නැද්ද? හරි sorry මචං මම මේ ෂෙයා කියන එක ප්‍රෙස් කළා නැහැ ඒකයි. හරි. I have to go back. Can you see now? Ranga. හරි. හරි. දැන් මේක මචං මේ අපේ general residential zone එක. හරිද? හිතන්න මිනිස්සෙක්ගේ ඉඩමක බවුන්ඩරි එක පොඩි ඩිස්ක්‍රිපන්සි එකක් තියෙනවා අල්ලපු එක්කෙනත් එක්ක. හරිද? උදාහරණයක් චූටි මේ බවුන්ඩරි වැට එහාට මෙහාට ගිහලා කියලා කියන්නකෝ. දැන් ඕකට සාමාන්‍ය ප්‍රොසෙස් එක තමයි මම ඉස්සල්ලාම දැම්මේ අර මේ ස්ලයිඩ් එකේ. දැන් මෙයාලට ඕන මේක ඉක්මනට කරගන්න. ඔය වගේ දේවල් ස්ටඩි කරලා මේගොල්ලෝ ගැහුවා වික්ස්මාර්ට් කියලා ප්‍රොවිෂන් එක මෙන්න මෙතන මෙන්න මේකේ තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ subdivision land realign, right? Land to realign the common boundary between two lots. Hari? Where there are two conditions. The area of either lot is reduced by less than 15%. The general direction of the common boundary does not change. ඒ වගේ අවස්ථාවක මේක දින 10න් කරන්න කියලා අපිට කියලා තියෙනවා. ඔය විදිහට example එකක් මම දුන්නේ. ඔය විදිහට තමයි මේ වික්ස්මාර්ට් ප්‍රොවිෂන්ස් 10 business days හදලා තියෙන්නේ. මේ වගේ වෙලාවක කාටවත් පොලිටිෂියන් කට ඇඟිලි ගහන්න බෑ. හැබැයි එකම අවස්ථාවේ ඒගොල්ලොන්ට ඇඟිලි ගහන්න ඒක දැනට පහුවෙලා තියෙන්නේ. ඒක ගහන්න බෑ. ඒක ඒ කියන්නේ පොඩි ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ඒ කියන්නේ එක ඉන්ඩිවිජුවලි ඒකට ඇඟිලි ගහන්න බෑ. හේතුව මේක හදනකොට ඇඟිලි ගහන්න තිබුණා. අපි මෙන්න මේවත් දාමු ඔය වික්ස්මාර්ට් එකට. මෙතෙන්ට දැම්මා කියමුකෝ වෙන තව මොකක් හරි යාලට අදාළ එකක්. නමුත් ඒක පුද්ගලයෙකුට නෙමෙයි ඔක්කොටම බලපානනේ. ඒ නිසා මෙතන පොලිටිකලි දාන්න කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ. එතකොට මේ process එකට ආපු ගමන් notice කරන්නෙත් නෑ application එක. ඒක වෙනම provision එකක් තියෙනවා. notice කරන්න එපා කියලා. එතකොට මේක ගෙලින්ම අද application එක දැම්මා 10 business days වලින් අපි issue කරන්න permit එක. හරි. ඒක obligation එකක් council වල තියෙන එක. අනිත් එක ගාණ ගන්නේ ඩොලර් 199යි ගන්න. වෙන application එක 1300 ගානින් පටන් ගන්න. මේ වගේ එකට 199යි ගන්න. හරි. එතකොට ඒක දින 10න් දෙන්න තින් ප්ලෑනර්ස්ලා එක බෑන්ඩ් 5 ඔය ග්‍රැජුවේට් ප්ලෑනර්ස්ලා වගේ කීප දෙනෙක් දාලා ඉන්නවා always මේ වගේ ටට්ටක් ගාලා කරලා දෙන්න. ඉතින් ඔහොම තමයි ඔතන ඔය සිද්ධිය වෙන්නේ. එතකොට පොලිටිකල් ටොපික් එකට ගත්තොත් මේ වගේ ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්න බෑ. මොකද යාළුවා කිසිම chance එකක් අහුවෙන්නේ නැහැ. right. මං හිතන්නේ අපි මෙතන මට නැවතත් අපි මේ මං හිතන්නේ අර political interference කියන වචනේ අපි පැහැදිලි කරගන්නමු. මේ අර අපි මෙතන කතා කරන්නේ political interest එකත් collaborative governance ඇතුලේ එක interest එකක්. So we are not against the political interest, but what we are looking for here is political interference. අර party politic interference කියන එක. එහෙම නැතුව අපි negativity එකක් දකින්නේ නැහැ political interest කියන එක, because that is also a kind of stakeholder interest. මේකත් එක්කම මම හිතන්නේ තව මේ ප්ලෑන පුෂ්ප ගමගේ question එකක් raise කරනවා. To my knowledge, ministers are very least placed in implementation or approving development activities in Australia, not like in Sri Lanka. Most of the political influence could be seen in Sri Lanka. So I think we have already kind of addressed to that comment. And there's another question from Plnr Udita. If the development is related to identified environmental sensitive area, the approval should be obtained from the minister in central government. I guess he is referring to the Australian system. Can you do further explanation on it? right. මෙන්න මේකයි ඔකට තියෙන answer එක. දැන් මම අර boxes තියෙන මේ අර chart එකේ පෙන්නවා එක තැනක referrals කියලා. දැන් අපිට හිතමුකෝ environmental concern එක අපිට හරියටම identify කරගන්න මොකක්ද කියලා. හරිද? අපි හිතමුකෝ දැන් environmental කියන්නේ දැන් sensitive areas වල අපි develop කරන්න දෙන්නේ නැහැ number 1, right? ඒවා කොහොමදවත් develop කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙනම theory එකක්. හැබැයි අපි හිතමුකෝ එහෙම state significant එකක කොහොමදවත් developments දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඊට පල්ලෙහෙන් අඩු level එකේ environment issue එකක් තියෙන තැනක නම් අපේ තියෙනවා මේ referral process එකක්. දැන් මම ළඟදී ළඟදිත් නෙමෙයි, about few months ago එකක
engage වුණා. ඒකේ තිබුණේ මේ important ගස් වර්ගයක් තියෙනවා. සහ මේ තනකොළ වර්ගයක් තියෙනවා. මේ තනකොළ කියන්නේ bushes වර්ගයක්. They are kind of state significant ඒවා. එතකොට Department of Planning and Environment ඒගොල්ලෝ තමයි තීරණය කරන්නේ. හැබැයි application එක ඔක්කොම process කරන්නේ ඔය මේ ඔය White House කියන council එකේම තමයි ඒ case එක. මේ ඒක ඔක්කොම process කරන්නේ අපි අර referral කියන process එකේදී මෙන්න මෙතන මම ඒක share කරන්නම් ඔයාලට determining referral authority කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට බලය තියෙනවා yes or no කියන උත්තරේ දෙන්න. හරිද? එතකොට අපි හිතමුකෝ දැන් මෙයාලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක දාන කෙනාට අපි කියනවා කවුන්සිල් එක කියනවා ඔයාගේ ඉඩම තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ environmental concerns තියෙන තැනක therefore ඔයා ගිහිල්ලා environmental report එකක් ගේන්න. environmental කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ මෙහි ecological report එකක් ගේන. ecologist කෙනෙක් ඒක ඉන්ස්පෙක්ට් කරලා ගස් සහ ඒ ඔක්කොම assess කරලා assessment criteria එකක් තියෙනවා state government එකේ. ඒ criteria එක specific එකක්. ඒකට අනුව qualified person කෙනෙක් ඒක දාලා ඊට පස්සේ අපිට council එක ගෙනත් දෙනවා. council එක රතන refer කරනවා. එතන refer කරාම state government එකේ department of environment හිතුවොත් නෑ මේක හරියන්නේ නෑ මෙතෙන්ට කියලා ඒගොල්ලෝ reject කරනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ rejection එක අපිට overturn කරන්න බෑ. දැන් හිතන්න ඕන ඔතන politician කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා මේ ඉඩමට support කරන එක්කනේ මේ development support එක කරන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා හිතන්නේ council එකේ councilor කෙනෙක් කියලා. දැන් එයා ඉන්නවා. ඉන්නකොට they have very interest on this project to go ahead. right එතකොට දැන් මෙයා මොන ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරාද දැන් අර ස්ටේට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකනේ ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්න බෑ ඒක වෙනම එකක් හරිද එයාට හැමතැනට ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්න බෑනේ මේක ලෝකල් මෙම්බර් කෙනෙක් අරක ස්ටේට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් ඒතර එදෙනෙක් කනෙක්ෂන් නැහැ උගාක් අඩුයි බොහොම 99.9% අඩුයි ලෝකල් and ස්ටේට් කනෙක්ෂන් එතකොට අර රෙෆරල් ඔතොරිටි එක සෙට් නෑ කිව්වොත් කවුන්සිල් එකට තියෙන ඔබ්ලිගේෂන් එක අනිවාර්යයෙන්ම අර මම කිව්වේ section 60 වල ඇක්ට් එකේ council must refuse ඒ keyword එක තමයි must. ඒතර council එක කරන්නේ straight away refuse කළා දානවා. එතකොට politician ලා හරි අමාරුයි එතන play කරන්න. බොහොමත්ම ස්තුතියි. අපිට තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? මම හිතන්නේ participants ප්‍රශ්න අහනවා නම් මම හිතන්නේ වැඩි මේක වඩා දුරටත් මේක interactive session එකක් වෙනවා. මම හිතන්නේ නිකම්ම type කරලා comment කරනවට වඩා we can allow the participant to ask questions. Hello. Oh, එහෙනම් කියන්නේ. Hello. දැන් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒ කියන්නේ දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන political structure එකයි ලංකාවේ තියෙන political structure එකයි දෙකක් වෙන්න ඇති කියලා තමයි විශ්වාස කරන්නේ. එතකොට දැන් ලංකාවේ තියෙන political structure එක ගත්තොත් plan එක කෙනෙක් successful project implement එකකට කෙනෙක් වෙන්නේ. කියන වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි මට හිතෙනවා ඔබතුමාට කියන්නේ සාමාන්‍ය අයිඩියා එකක් ඇති ලංකාවේ තියෙන පොලිටිකල් ස්ට්‍රක්චර් එකට. ඒතකොට ඒ අතරේ කොහොමද ලංකාවේ තියෙන ප්ලෑන් කෙනෙක්ට සක්සස්ෆුල් ප්‍රොජෙක්ට් ඉම්ප්ලිමන්ට් එකකට කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද වගේ අයිඩියා එකක් තමයි ප්‍රශ්නයක් තමයි මට තියෙන්නේ. හා ඒක නායක නේද? ඒක නායක මේකයි උතන සිද්ධිය. දැන් ඇත්ත ඔයා කියන කතාව. දැන් මම මේ කතාව මේ මගේ මුලින් ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ පොඩි මම වෙන එකක් හදලා තිබුණා. මම ඒක කිව්වේ නෑ හේතුව තමයි දැන් අපිට මේ මෙතන සිස්ටම්ස් ගැන කතා කරලා ටයිම් වේස්ට් කරන්න බැරි නිසා දැන් අපි ජගත් මුලින්ම කතා කරගත්තේ අපි සිස්ටම් චේන්ජස් කතා නොකර අපි ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකේ මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එක කතා කරන්න කියලා. නමුත් ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ හරි වැලිඩ්. මේ සිස්ටම් දෙකේ අතර තියෙන ලොකු වෙනසක්. හරිද? උදාහරණයකට දැන් අපි ඇත්තටම ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගැන කතාවත් කරන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ බස් ස්ටෑන්ඩ් හදන්නේ කවුද, සුපර් මාකට් හදන්නේ කවුද අපිට අදාළත් නැහැ. අපි ඉතින් බස් එකේ යන්නේ නැහැ, තියෙන තැන දන්නේ නැහැ. සමහර මම ඇඩ්ලේඩ් වල හිටිය බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ තියෙන බස් මේන් ස්ටෑන්ඩ් එකේ තියෙන තැන දන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අදාළ කාරණයක් නෙමෙයි. හේතුව ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගැන මේ ටවුන් ප්ලෑනර්ස්ලා මේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න මේ ලෝකල් ගවර්න්මන්ට් ප්ලෑනර්ස්ලා ඩීල් කරන්නේ නැහැ. හරිද? අපි කරන්නේ අර මම අර මුලින්ම කිව්වේ අපි ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් and enforcement of a plan scheme. එතකොට ඒකේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කතන්දරයක් නැහැ. දැන් උදාහරණයක් හිතමුකෝ දැන් අර මම ඉස්සෙල්ලා ඇල්ටෝනා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගැන කිව්වනේ. අර ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ස්ටේට් සිග්නිෆිකන්ට් කියලා. දැන් ඕකේ ඉන්න ප්ලෑනර්ස්ලා. ඒගොල්ලෝ ප්‍රයිවට් ප්ලෑනර්ස්ලා. ඒගොල්ලෝ හයර් කරලා ඒගොල්ලෝ මේ අරගෙන
ගොඩක් මම හිතන ලක්ෂ ගණන් ඩොලර් ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරලා ඒ ප්ලෑනර්ස්ලා අරන් ඒගොල්ලෝ අර ඩෙවලොපර්ට ඇඩ්වයිස් කරනවා ඇප්‍රූවල් ගන්න විතර කවුන්සිල් එකට හරි දැන් ඔය කතන්දරේ මිනිස්ටර්නේ මම කිව්වේ ඒ මිනිස්ටර් ඔෆිස් එකට යනවා කොහොමදවත් ස්ටේට් ප්ලෑනර්ස්ලාත් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඒගොල්ලොත් අපිවත් කවුරුවත් ඔය ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගැන හැන්ඩල් කරන්නේ නැහැ හේතුව තමයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ මම ඉගෙන ඕස්ට්‍රේලියා කියන්නේ වික්ටෝරියා වල මම සවුත් ඕස්ට්‍රේලියාව ඉගෙන ගත්තේ ඇවිල්ලා එහෙත් මම ටිකක් ඉන්වෝල්ව් හිටියා PI එකෙත් එක්ක මේ කොහෙවත් මම දැකලා නැහැ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට සම්බන්ධ වෙනවා දැන් අපි මේ ඔය ප්‍රොජෙක්ට්ස් කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා හැබැයි ඒ පාවිච්චි කරන්නේ මේ ප්ලෑන් ස්කීම් amendment කරනකොට we call them project project එක handle කරනවා කොහොම plan scheme එක amend කරනවා නමුත් physical projects වලට යන්නේ නැහැ ඔය system එකේ මාර වෙනසක් තියෙනවා හැබැයි similarities උත් තියෙනවා හැබැයි ඔය planners ලගේ involvement එකේ ගොඩක් වෙනසක් තියෙනවා එතකොට plan වික්‍රම projects handle කරන්නේ private developers ලා. තන්නේ කර private developers ඔව් including planning officers who work privately. ඔව් දැන් උදාහරණයකට දැන් ඕගොල්ලෝ නිකන් Google ගහලා බලන්න දැන් මමත් දැන් ගොඩක් private කරනවා මම දැන් අර දැන් දාලා තිබුණේ ANC planning කියලා දැන් අපිත් ගොඩක් කරනවා දැන් ඒ කියන්නේ ගොඩාක් private යනවා හේතුව තමයි දැන් අර රංගගේ කතාවට මුලින්ම આવොත් මිනිස්සු highly literate මේ planning කියන එක මේක integral part එකක් කියලා දැන් ලංකාවේ එහෙම එකක් නැහැ සමහර ගම් වලට ගියාම මොකෙද්ද town planning කියන එක ගැන උදාහරණ මම වීසා ගන්න වීසා ඔෆිස් මේ passport එක renew කරන්න ගියාම who is a town planner කියලා ඇහුවා මගෙන් හරිද කමිෂනර් කෙනෙක් අර room එක ඇතුළේ ඉන්න මෑන්ස් හරි ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ එච්චර educated අය දන්නෙත් නැහැ නමුත් මෙහි මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු දන්නා planning ඒකට හේතුව තමයි අර විදිහට ඒකට අර built වෙලා තියෙන confidence එක මේගොල්ලෝ කරන දැන් උදාහරණ private planner කෙනෙකුට ලොකු ගාණක් දීලා යන්නේ එයා අර මුල ground එකේ තියෙන ඔක්කොම clear කරලා තමයි council එකට යවන්නේ පොඩි තියෙන ප්‍රශ්න කියනවා ඔයා මෙහෙම කරොත් මේක ෆේල් වෙනවා මේකට මිනිස්සු ඔබ්ජෙක්ට් දානවා ඔයා මෙහෙම කරන්න එපා හරි කියලා එයාලකට අර ගෙවන ප්‍රයිස් එක දැන් ඔය ආකිටෙක්ට් කෙනෙක් ගාවට දැන් ඩ්‍රොයින් එකක් මම හිතන ආකිටෙක්ට්ස්ලා අපි ගොඩක් ඉන්නවනේ ඒගොල්ලොත් කියනවානේ ඕම හදන්න එපා ඔක ඇප්‍රූව් වෙන්නේ නැහැ මෙයා මෙහෙමයි කරන්න ඕනේ මෙතනින් මෙහෙම ඒ වගේ අර ප්ලෑන ඔක්කොම කියනවා කියලා තමයි ඒක ක්ලියර් කරලා යන්නේ එතන කවුන්සිල් එකට යනවා කවුන්සිල් එකේ ප්ලෑනර්ස්ලාට ලේසි මොකද මේක ඊට වඩා qualified person කෙනෙක් ඒ සමාන හෝ ඊට වැඩි qualified person කෙනෙක් තමයි මේක වල් ලෙවල තියෙන්නේ කියලා. හරි. එතකොට ඒක නායක එතකොට ඔය projects කතන්දරේ මෙහි නෑ. ඉතින් ඔයාට දැන් ඔය ඔකට යූස් කරන අපිට ලංකාවේ හැරවෙන්න බෑනේ දැන් projects ඔය මමත් ඔය හොරනේ ඔය projects ඔය කළුතර ඔය පැත්තෙම හිටියනේ කාලේ. ඒ වගේ බැහැර වෙන්න බෑ. දැන් අර ඇමැත්තුවා කියන මෙයා කියන අතන බස් ස්ටෑන්ඩ් එකක් දාමු මෙතන පොලක් දාමු. ඉතින් මේවට බැහැර වෙන්න බෑ. හැබැයි ඔතන වැඩේ තියෙන්නේ ඔය ඔකට දැන් projects විතරක් නෙමෙයි ඔතන approval process එකකුත් තියෙනවානේ. ඕක හොඳම වැඩේ අර මම අර කිව්වේ PI එකේ 5 principles දීලා තියෙන්නේ. ඔය ඔතන evidence base අඩුම location තෝරන තැන ඉඳලා. හරි. අපි තෝරන්නත් නෑනේ හරියට ලොකේෂන් අපි දානවා ක්‍රයිටීරියා පොත බේරෙන්න. නමුත් ඒ ක්‍රයිටීරියා එක වුණත් හරියට එවිඩන්ස් ඇතුව යනවනම් ඔය හරි ලීසි වැඩ කරන්න. ඒක පොලිටිෂියන්ලාට එහෙම කරන්න බෑ. ඒ චුට්ටක් එහෙට ගන්න බැරිද? බවුන්ඩරි මෙහෙට ගන්න බැරිද? ඒ කතන්දර බෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ටිකක් හරි අමාරුයි ලංකාවේ. නමුත් උත්සාහ කරොත් මේ වගේ ඔය රටවල් වලින් එක්සැම්පල් ගත්තොත් ටික හරි සිස්ටම් එක හැදුවොත් අඩුම ගානේ ප්ලෑනර්ස්ලා දැනුවත් වුණා මම වෙනස් කරන්නේ නැහැ මට කිසිම හේතුවක් නැහැ හරි ඒතර හේතුවක් නැහැ කියන්නේ යාට හේතු හදන තැනක් තියෙන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ප්ලෑන් ස්කීම් එකේ තියෙන්න ඕන ගයිඩ්ලයින් එකක් ඒතර ගයිඩ්ලයින් එක හදන්නේ කවුද අපිමනේ UD එකනේ හදන්නේ ඒතර අපි කවුද හදන්නේ ආයි ප්ලෑනර්ස් ළමයි ඒතර අපි කලින්ම ඒක පොතට දාලා තිබුණොත් අපි හිතමුකෝ යනවනේ කළුතර යන ප්ලෑන ඉන්නවනේ ඒ ප්ලෑනට කළුතර සභාපති කියන මේ බස් ස්ටෑන්ඩ් ඔතන මෙන්න මෙහාට ගන්න කියලා. හරි නෑ මේක ගන්න බෑ මෙන්න මේක තමයි ක්‍රයිටීරියා එක. හරි. ඒතර ක්‍රයිටීරියා එක කොහෙද තියෙන්නේ? ප්ලෑන් ස්කීම් එකේ පොතේ. ඒතර ඒගොල්ලන්ට චැලෙන්ජ් කරන්න හරි අමාරු. ඒගොල්ලෝ බයයි ඒ වෙලාවට. දැන් අපිට වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි. දැන් අපෙන් ගහක් එහෙම කපන්න පර්මිෂන් ගන්න බෑ ලේසි. හරි. මොකද අපි හරි ස්ට්‍රෝං. ලංකාවේ ගස් කපනවා වගේ නෙමෙයි. ගහක් කපන්න ගියොත් 4 වරෙන් ගන්න ඕන පර්මිෂන්. දෙන්නේ නෑ ලේසි. 100ක් දැම්මොත් 80ක් ෆේල්. ඒකට හේතුව ක්‍රයිටීරියා එක හරියට පොතේ තියෙනවා. මම පස්සේ පෙන්නන්නම් ඔයාලා ඩිසිෂන් ගයිඩ්ලයින් එක්සැම්පල් දෙකක් මේ හැම එකේම තියෙනවා. මේ සෝනින් හැම එකේම තියෙනවා. කොහොමද අපි ඩිසිෂන් එක ගන්න කියලා. අපිට ඔය ප්‍රොජෙක්ට් කතන්දරෙත් ඒක නායක පුළුවන් නම් අපිට ගයිඩ්ලයින් එක ප්ලෑන් ස්කීම් එක හදලා තියන්න කල්ැතුව. ඕක කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ප්ලෑන් පොලිටිෂියන්ලා දන්නේ නැහැ නේ. ඒතර නෑ සභාපතිතුමා මේක කරන්න බෑ. මෙන්න මේව තමයි ගයිඩ්ලයින්. මගේ ජොබ් එක my hands are tied to assess your application or this application under these criteria. එතකොට එහා කියන්න බෑනේ කියනවා 1 to 1 10ක් විතර තියෙන එච්චරයි.
ඒකත් ප්ලෑන වික්‍රම මම පොඩි බාධා කිරීමක් කරනවා මම හිතන්නේ එතන එවිඩන්ස් බේස් ප්ලෑනින් කියන එකේ මම හිතන්නේ සිස්ටම් එක ඇතුලේ planning supplementary planning documents අනිවාර්යයි කියන එක it's in the part of the process අනිවාර්යෙන් ඔව් එතකොට අපි මං හිතන්නේ මෙතනදී අර evidence based දෙනවා වගේම අපිට එක්තරා මට්ටමකින් සිද්ධ වෙනවා අපේ process එක ඇතුළටත් ඔය evidence based එහෙම නැත්නම් supplementary planning documents කියන එක අනිවාර්ය කරන්න. එහෙම උනේ නැත්නම් ආපහු evidence වොත් ආයි වෙනස් කරනවානේ. නෑ ඒක තමයි දැන් මම කියන්නේ දැන් අපේ ගත්තොත් දැන් හිතන්නකෝ දැන් අපි ඩීල් කරනකොට private planners ලාගේ රෝල් එක මොකද්ද අපි අර මං කිය planning theory එකේ කොහොම ඉගෙන ගත්තනේ අපි plans ලා ඔක්කොම දානවා planning theory එකේ තියන්නේ plan කවුද හරි advocacy නැත්නම් advocate නැත්නම් plural planning ඔය ගොඩක් තියෙනවානේ. ඒතර අරගොල්ලන්ගේ රෝල් එක ගොඩාක් වෙලාට private අයගේ advocacy. ඒ කියන්නේ හරියට lawyer කෙනෙක් වගේ තමයි එන්නේ. හරිද? දැන් VCAT එකට ගියාම කෙලින්ම lawyer වගේ. හරිද? ඒතර lawyer කියන්නේ එයා client නේ වැඩ කරන්නේ. එයා try කරන්නේ එයාලගේ project එක හරි කියලා defend කරන්න. එතන මේ පැත්තේ ඉන්නේ කවුද? council එකේ plan. ඒතර එයා ගාව තියෙනවා ඒ වගේම ඊටත් වඩා strong base එකක්. ඒ කියන්නේ evidence එකක්. නෑ ඔයාලා ඔය කියන projects එක fail කරන්න යන්න දෙන්න බෑ. මෙන්න මේවයි guideline. මේවා තමයි state regulation. මේවා තමයි local regulation. මේවා තමයි specific ඒකට කියන්නේ particular provisions. එහෙම එනවා. එතකොට එනවා දැන් එතකොට අපි member කෙනෙක් ගාව නම් ඉන්නේ අපි හිතමු hearing case එකකදී උනත් දැන් member ට තේරෙනවා මේ council plan කියන මේවා මෙයා කියනවා මෙයා. එතකොට කොහෙද මේක වෙන්න ඕනේ? එයා balance කරනවා. ඒ වගේ අපිට ඔය උපලි ඒකේ හදන්න ඕන ඔය strong guidelines. දැන් මම බැලුවා ඊයේ UDA development plans කීපයක් before the meeting, so I couldn't find that guideline. It is fantastic document, well improved compared to 15 years ago. ඒ වුණාට අර lacking ගොඩක් තියෙනවා. කියන්නේ ඔක්කොම තිබුණත් වැඩක් නැහැ. අපි decision එක ගන්න මොන පදම. එතකොට ඒක නායක I'm talking to you. ඒතර ඔයාද නැත්තම් මේකේ deputy director ද අදාළ නැහැ. කවුරුත් use කරන්නේ එකම දේ. ඒතර හිතමුකෝ දැන් කාට හරි වෙනස් කරන්න බෑ මිනිස්ටර් කතා කරොත්. දැන් හිතමුකෝ දැන් ඒක නායක ඉන්න ඒරියා එකේ plan එකක් ගැන මිනිස්ටර් ගාවට explanation කොම් කරන්න ගියා කියමුකෝ. ඒතර ඔයා යනවා ඔයාගේ guidelines ටික අරගෙන. ඔයා හදලා තියෙන එකට. එතකොට අපි તો DG හරි කවුරු හරි නේ involve වෙන high level එකේ. ඒතර ඔයාගෙන් අහුවයි අයි මේක reject කරේ. මෙන්න මේ ටික නිසා. හරි ඊට පස්සේ එයා ඔයාගේ පැත්ත ගන්නවා මිසක් මේ අර නැමෙන්නේ නැහැ කොයි වෙලේකවත්. දැන් මම අංගා හොඳ එක්සැම්පල් තියෙනවා. මම පස්සේ කියන්නම් වෙලා තිබුණොත්. ඉතින් අපි එහෙම යනවා. දැන් මට කම්ප්ලේන් කරලා තියෙනවා ප්ලෑනින් මිනිස්ටර්ට කීප සැරයක්. ඔම්බඩ්ස්මන්ට කම්ප්ලේන් කරලා තියෙනවා. රිජෙක්ට් කරපු ඒවාට. හැබැයි කවදාකවත් අපි ෆේල් වෙලා නැහැ. දැන් අවුරුදු 12ක් වෙනවා. කවදාකවත් එක්ස්ප්ලනේෂන් වත් කෝල් කරලා නැහැ. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ඒකට හේතුව තමයි අපි ස්ට්‍රෝං අර පල්ලෙහා ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකේ ඩිසිෂන් එක. එතකොට දැන් ඒක නායක ඔයා ඔහෙන් කුරුණයෙන් හරි කොහෙන් හරි ප්ලෑන් එක හැදුවා. ඊට පස්සේ ඔම යනකොට අන්තිමට කාටවත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක නඩු ගියක් දිනනවා. ඉතින් එහෙමයි මේ සිස්ටම් එක හදලා තියෙන්නේ. ෆේල් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් ඒක තමයි weak decision. right? නමුත් 90% strong decisions. Right. Thank you planner Wickrama. තව ප්‍රශ්න any more questions? I think we have two minutes. Yes professor. වික්‍රම මේ අනේ මන් දන්නේ මේ එක මම නිකන් කතාවෙන් ආවේ. අර මේ අහන අයගේ ඔයා උත්තර දෙන විදිහට සමහරලාට හිතන්න පුළුවන් බිලින් අපි මේ ස්ට්‍රැටජික් ස්ටැටියුටරි ප්ලෑනින් විතරයි කරන්න කියලා ප්ලෑනර්ස්ලා මම හිතන්නේ එහෙම එකක් නෙවෙයි මේ වික්‍රම ගොඩක් වෙලාට ඉන්නෝල් උනේ ස්ටැටියුටරි ප්ලෑනින් මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාට නමුත් ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑනින් කියන එක තව අංශයක් ඒක මේ ලොකු අංශයක් ඒ කියන්නේ ප්ලෑන් මේකින් කියන එක මේ බෝඩ් ලෙවල් එකට හෝ ලෝකල් ලෙවල් එකට නේද පොඩි සයිට් ලෙවල් එකට ප්ලෑනර්ස්ලා ප්ලෑන්ස් හදනවා සහ සෝනි රෙගියුලේෂන්ස් ඊට පස්සේ අනික රෙගියුලේෂන් පර්මිනන්ට් ඇක්ටිවිටිස් නොන් පර්මිනන්ට් ඇක්ටිවිටිස් ඕවා ඩීටේල් කරනවා මේ හැම කවුන්සිල් එකේම ඒකත් එක පාර්ට් එක මම හිතන්නේ එතෙන්ට එන්නම් ওই පොලිටිකල් කතන්දරේ ආයෙත් පොලිටිෂියන්ස්ලා එක්ක වැඩ කරන්න වෙන එක අවස්ථාවක් තමයි මට හිතෙන්නේ ඔය අර ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් හදනකොට පාරක් දානවද බයිපාස් එකක් දානවද ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් එකක් හදනවද ඒකෙදි මම හිතන්නේ වික්‍රම මේ අර ඔය පොලිටිෂියන්ස්ලාත් එක්ක දැන් අපි සමහරට කතා වෙද්දි මට හිතෙනවා අපි නෙගටිව් දකින්නවා කියලා මේ පොලිටිකල් ඉන්ෆර්මේෂන් පොලිටිෂියන්ලා වැඩ කරනවා මම හිතන්නේ එහෙම නැහැ මොකද පැලනින් අර සුමන කිව්වා වගේ ඒක itself political නේ මොකද අව ends තියෙන්නේ political නේ broad ends නේද මේ මොනවා කිව්වත් මිනිසුන්ගේ quality of life හරි economic development social development ඕවත් politician ළඟ තියෙන end එක අපිත් තියෙන්නේ ඒ end එක broad end. ඉතින් මම හිතුවේ අර එතනදී වික්‍රම දැන් අපිට එතනදී ඕස්ට්‍රේලියාවේ councils වල strategic plannersලා politiciansලා එක්ක හොඳට වැඩ කරන අවස්ථා තියෙනවා නේද? දෙක එකට යනවා නේද? ඔව් රංග මෙහෙමයි.
ඕක තමයි එක තැනක් මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ වික්ටෝරියන් ප්ලෑනින් සිස්ටම් එකේ දැනට සාකච්ඡා වෙන ෆේල් වෙච්ච තැනක්. හරි ෆේල් කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ෆේල් එකක් නෙමෙයි. අපි දැන් මම ඉස්සෙල්ලා දැන් මම ඉස්සෙල්ලා ටොපික් එක mostly related to statutory planning රංග හරි ඒ කියන්නේ planning approval process එහෙමනේ අපේ මේ audience එකෙන් ඇහුවේ questions ගොඩක් මම හිතා UD එකේ ගොඩක් වෙනවා දෙකම වෙනවා. නමුත් ඇහුවේ ප්‍රශ්න දැන් ඔය රංගේ පොයින්ට් එක තමයි ඊළඟ මගේ දෙවෙනි කොටසේ තිබුණේ. මම දැන් ඒක ගන්නවා එළියට. ඒකේ ඇත්ත රංග. ඔතන ඕක තමයි දැනට තියෙන මෙහි තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ where we can't stop people politicians involvement. Right? ඒක really timely topic එකක්. දැන් අපි ඕස්ට්‍රේලියාවේ දැන් 2000 මම හිතන්නේ 15 ඉඳලා විතර planning institute එකෙත් ලොකුවට කතා වෙනවා. ඔයාලා බැලුවොත් මේ local newspapers you can understand how the politicians being bribed, corrupted ඒ වගේ දේවල් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔතන මෙන්න මෙහෙම වෙන්නේ සිද්ධිය. ඕක අර process එක තරම් transparent නැහැ. මොකද්ද statutory process එක තරම් මේ transparent නැහැ මේ process එක. හේතුව මොකද්ද? දැන් මූලිකම තැන තමයි ඔය politicians ලා involve වෙන මේ සහ සල්ලි දීලා ඒ වගේ වෙන තැන තමයි rezoning කරන එක. දැන් උදාහරණයක් rezoning mean that you will all know the farmland into residential or something like that to more profitable land use category එකට යන එක තමයි ඒකේ වෙන්නේ. right? එතකොට ඔතන rezone කරන land තෝරන්නේ developer නේ. එයා තමයි කියන්නේ මේ මට මේ මගේ ඉඩම් අක්කර මෙච්චරක් තියෙනවා I want to convert them to residential development. right? එතකොට දැන් ඔය වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් එකක් ආවම ඔය ස්ටැටියුටරි වගේ කෙලින් ප්‍රොසෙස් එකක් නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ඩිසයිඩ් කරලා පොඩි feasibility එකක් කරලා මේකෙන් profit එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් කරලා ඊට පස්සේ කතා කරනවා community එකට මිනිස්සුන්ට. හරි community එකට කතා කරලා ඊට පස්සේ councillors ලාට කතා කරලා ඕම කොහොම හරි කෙටියෙන් approach කරන council එක ඔය strategic planning department එකට. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොත් එක ඉන්ෆෝමල් සාකච්ඡාවක් මුලින්ම තියලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා රයිට් ඒක හොඳයි පැත්ත මෙහෙම මොනවා හරි කිව්වහම ඊට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ ෆෝමල් රික්වෙස්ට් එක කරන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඩයග්‍රෑම් එකක් පෙන්නුවා. ඒකේ ෆ්ලෝ එක මම එතෙන්ට යන්නේ නැහැ. මම මේ රංග එකට උත්තර දෙන්න. ඔන්න ඔතනදී පොලිටිෂියන් ලා ඉන්වෝල්ව් වෙනවා. හරිද? පොලිටිෂියන් ලා ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ ලොකු සල්ලි අරන්. පොලිටිෂියන් විතරක් නෙමෙයි. මම එක කේස් එකක් මම දැන් ෂෙයා කරන්නම්. විනාඩි 2-3ක් තිබුණොත් ඒක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ බ්‍රයිබ් කරනවා මුලින්ම එක ලෑන්ඩ් ඕන හරි ඩෙවලොපර් හරි බ්‍රයිබ් කරනවා මුලින්ම මේ ඒ පැත්තේ ඉන්න මේ කමියුනිටි ලීඩර්ස්ලා ඉන්නවනේ. ඔය එක තියෙනවා මෙහි සංගම් ලංකාවේ වගේ. ඔය දැන් සිංහරාජය සුරකිමු ඒ වගේ මෙහෙත් තියෙනවා. හරිද? Blackburn Community Society එහෙම තියෙනවා. So first they go to those groups. හරි? ඊට පස්සේ යනවා ඔය මෙහි ගොඩක් තියෙන Aboriginal මේ heritage. හරි? heritage Aboriginal heritage areas තියෙන ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් හම්බ වෙනවා. ඒගොල්ලොන්ටත් දෙනවා. හැබැයි සල්ලි දෙන්නේ අර අපේ ලංකාව වගේ මේ තියාගන්න 100ක් 50ක් මේ එහෙම නෙමෙයි. මේවා දෙන්නේ ඩොනේෂන්ස් විදිහට. දැන් කමියුනිටි ගෲප් එකට දෙන්නේ ඩොනේෂන් එක. 1.1 මිලියන් ඔය වගේ පොඩි ගණන් නෙවෙයි ලොකු ගණන්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට බූස්ට් වෙන්න පුළුවන් ගාණක් දෙනවා. ඊට පස්සේ යනවා ඇබෝරිජිනල් ලීඩර්ස් ලාටත්. ඒගොල්ලෝ සල්ලි නෑ ඒගොල්ලෝගේ සොසයිටිස් වලට. ඒගොල්ලන්ට දෙන. හැබැයි ඒගොල්ලෝ දන්නේ නෑ මොකටද මේ සල්ලි දුන්නේ කියලා. හරිද? ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ නෑ මේක. හරි මේගොල්ලෝගේ හිතේ තියෙන ලොකු ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් ඒකට රීසෝනින් එකක් යනවා මේගොල්ලෝ දෙන. ඊට පස්සේ යනවා මේ පොලිටිෂියන් ලා ගාවට. හරිද? පොලිටිෂියන් ලා දෙකක් ස්ටේට් ඇන්ඩ් ලෝකල් පොලිටිෂියන්ස් ලා දෙගොල්ලෝම ගාවට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ටත් දෙනවා. හරි හැබැයි ඒගොල්ලෝ දන්නවා කාන්නේ ජරාව කියලා. හරිද? ඒගොල්ලෝ දන්නේ අරගොල්ලෝ එච්චර දන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඩොනේෂන් දෙන්නේ. මෙයාලට ඩොනේෂන් නේ මෙයාලා පොකට් එකට යන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? අරගොල්ලෝ රීසෝනින් ඇප්ලිකේෂන් එක දානවා. රික්වෙස්ට් එක කවුන්සිල් එකට කරනවා. ඊට පස්සේ කවුන්සිල් එකට කරාම දැන් ප්ලෑනර්ස් ලා ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑනර්ස් ලා තමයි ඔක ඇප්‍රූව් කරන්නේ. නමුත් ඒක කන්සිඩර් කරන්න යනවනේ කවුන්සිල් එක. මම අර කිව්වේ ඇඩොප්ට් කරන්න යනවා කියලා කවුන්සිල් එකට. දැන් කවුන්සිල් එක හිතමුකෝ ප්ලෑනර් කෙනෙක් ස්ට්‍රැටජික් ඇසෙස්මන්ට් එකක් කරලා හිතමුකෝ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හරි නෑ කියලා උදාහරණයකට. ඊට පස්සේ ඕක දානවා ඇප්‍රූවල් එකට කවුන්සිල් එකේ මේ ලොකු මීටින් එකට. හැබැයි අර කලින් සල්ලි ගත්ත පොලිටිෂියන්ස් ලා ටික ඔක්කොම එකතු වෙලා ලොබි කරනවා. ඒගොල්ලෝ එකන ගෲප් එකක් කරලා අරක ඩිෆීට් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඇප්‍රූව් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔහොමින් තමයි යන්නේ එළියට. දැන් මම ඔයාලට එක තප්පරයකින් මම මේක ෂෙයා කරන්නම්. මේ මම දැන් මේ ඉන්න ගේ හදලා තියෙන කවුන්සිල් එකේ වෙච්ච මෑතක සිද්ධියක්. රංග මං හිතන්නේ ඒක අහලා ඇති සමහර විට ඔස්ට්‍රේලියන් ප්ලෑනර්ස් ලා ආශ්‍රය කරනවනේ මෙන්න මේක.
Going to share that screen. This is the national newspaper එක මෙහි and TV. The මේ තියෙන මේ KC කියන council එකේ ඔය වෙච්ච සිද්ධියක්. හරිද මේකේ ඔය ලොකු ඉඩම් වගේක් රිසෝන් කරනකොට ඔය විදිහට වෙලා ඒකේ බ්‍රයිබ් කරලා තියෙනවා මං කියන්නේ මිලියන් ගාන 1.2 million දීලා තියෙන councillors දෙන්නෙකුට Australian dollars. Can you imagine how many Sri Lankan rupees that they bribed here? I'm just highlighting. So one is a mayor, the other one is a general member, right? ඊට පස්සේ හැබැයි මෙයාලට වැඩි කල මේක කරන්න උන්නේ. This is the developer, right? This is the he's a developer for number of years, not just 1 or 2 years, right? He's a woodman, right? And then මෙන්න මේ institute එක මෙන්න මේ broad based anti corruption commission කියලා තියෙන ආයතනයක් state government එකේ ඒක minister තමයි control කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේකට inquiry එකක් දාලා මේ ඔක්කොම ඇල්ලුවා. දැන් ඕක තමයි මේ වෙන දැනට තියෙන control කරන්න බැරි situation එක. හරිද? දැන් මේක මෙන්න මෙයා තමයි මේයර් මේ councillor තව councillor කෙනෙක් මෙයා තමයි ඒකේ consultant private plan මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි ඔය වැඩේ කරන්නේ. මේ ඒ සාකච්ඡා කරන තැන් මේ ඔක්කොම ටෙලිෆෝන් කෝල් SMS ඔක්කොම මේ අර iBack එකෙන් හොයලා තමයි මේගොල්ලොන් මේ පනිෂ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මම මේක ෂෙයා කරේ කියන්නේ ඔය රංග කියපු ඒරියා එකේ තමයි දැනට ග්‍රේ හැබැයි මෙහිම කේස් හැමදාම වෙන්නේ නැහැ. හරි මෙහෙම වෙන්නේ අවුරුදු 5කට නැත්නම් 10කට විතර සැරයක් වෙනවා මේජර් කේස් එකක්. එච්චරයි. පොඩි කේසස් කොහොම යනවත් ඇති යටින් කොහොමත් ප්ලෑනර්ස්ලා සම්බන්ධ වෙන ප්‍රයිවට් එකේ. කොහොමද ස්ටේට් දැන් කොහෙවත් සඳහන් වෙලා නැහැ දැනට තිබිච්ච කේසස් දැන් ඉන්ක්වයරිස් කීපයක් ගිහිලා තියෙනවා තැන් වල ඒ ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑනර්ස්ලා කවුන්සිල් එකෙන් හැම අහුවෙලා කවුරුත් නැහැ දැනට පොඩි කේස් ඇති රිවීල් වෙච්ච නැති but this is happening through with the community heritage leaders and the councillors. So that's actually thank you Plnr වික්‍රම මම හිතන්නේ අපිට අර ප්‍රොෆෙසර් අංගජීව අපහු අර සයින් පෝස්ට් කරා වගේ අපේ මේ ඩිස්කෂන් එකේ ඇත්තටම මේ පොලිටිකල් ඉන්ට්‍රස්ට් කියන එක අපි ඔෆෙන්සිව් විදියට දකින්නේ නැහැ. අපි දකින්නේ අර party politics interference කියන එක විතරයි because political interference itself as I said it's a kind of an interest. Another interest that it is coming from the representative democracy, so that is something that we should take into account for planning. අර personal level එකකින් එහෙම නැත්නම් politically party එකක් විදියට interest කරන එක විතරයි අපි යම්කිසි මේ evil කියලා දකින්නේ. එතකොට ඒතනදිත් අපිට සාකච්ඡා වෙච්ච විදියට දැන් අපි statutory planning ගත්තොත් it can be easily controllable, whereas strategic planning where all these kind of අර neoliberal economy එක ඇතුලේ operate වෙනකොට still even these developed countries find it hard to control to certain extent. එතකොට එතනදී අපිට අර මේ corruption bureau එකකින් මේක handle කරනවා ඇරෙන්න planners ලගේ පැත්තෙන් මොන වගේ measures මේ එහෙම අපිට යෝජනා කරන්න පුළුවන් මෙහෙම planning වල statutory planning වල planners ලට මම strategic planning වල මම කිව්වද ඒක planners ලා අතට එන්න කලින් වෙලා ඉවරයි. දැන් උදාහරණයට ඕක වෙන්න පුළුවන් ලංකාවේදී විශේෂයෙන්ම දැන් අපි rezoning are done by UDA නේ. The UDA planner or planners or planning department or division decide which area to be rezoned, which area to be converted to X to Y or something like that. ඒ වෙලාවේ possibility එකක් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ planners ලා involve වෙන්න possibility එකක් මට පේන හැටියට තියෙනවා. හරිද? නැත්තේ නෑ. හරි තියෙනවා. මම ඒක මට තේරෙන හැටියට තියෙනවා. හරිද? හැබැයි මේ අපි දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ දැන් මම කිව්ව දැන් මම nearly 15 years වැඩ කරනවා 3 councils and private sector across the state. then මම rural and semi rural and urban ඔක්කොම වැඩ කරලා තියෙනවා. හැබැයි planners ලාගේ තියෙනවා ethics. That's the starting point. හරිද? planners ලාගේ තියෙනවා ethics. planner කෙනෙක් non-due වුණාම තමයි මෙහි. හරිද? ආ job එකක්වත් ගන්න වෙන්නේ මේ එහෙම strong එකක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් පොඩි තැනක හරි මෙයා වුණොත් planner ට ගෙදර යන්න තමයි වෙන්නේ. industry ඉන්න බැරි කතාවක් තියෙනවා. මොකද ඒ තරම් ඉන්නවා 105ක් 6ක්. නැත්තේ නෑ. මම හිතන හැටියට. හැබැයි කොහොමද ලොකු කේස් අහුවෙලා නැහැ. මම අහලා තියෙන පරණ කතා අහලා තියෙනවා there are certain incident in the past about at least just before I started. But
nowadays I don't have anybody to complain about it, but there is a possibility. එනට මෙහෙන් තියෙන එක 99% අඩුයි public strategic planners ලා. එහෙම හරිම අඩුයි. ඒකට හේතුව තමයි ethics. ඒක නැතුව වැඩ කරන්න බෑ. අපි ethics ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ planning වලදී. හරිද? මම අර කීවේ principles ගැන දැන් උදාහරණ fearless, එතකොට මම කීපයක් දැම්මනේ advocate කෙනෙක් වෙන්න. මොකද තව එකක් තමයි අපිට පඩියක් හම්බ වෙනවා මෙහි. හරි හොඳ පඩියක් හම්බ වෙනවා. දැන් කියන්නේ අනිත් එක තමයි තව එකක් තියෙන මෙහි planners ලාගේ reputation එක හොඳයි. දැන් plan කෙනෙක් කිව්වහම ඒ කියන්නේ දැන් සමහර ප්‍රොෆෙෂනල් වලට වඩා පඩි අඩුයි. මම කියන්නේ local government ඔය strategic statutory දෙගොල්ලම එක වගේ salary එකක ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝට ඒක ඇති ජීවත් වෙන. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ආයේ යන්නේ නැහැ මොනවද කරා. අරගෙන ඕක මේ නැති කරගන්න ඕනේ. එහෙම එකක්. අනිත් එක තමයි මේ මිනිස්සුගේ අවශ්‍යතා ජෙනරලි සීමා සහිතයි. අපි අර ලොකු දේවල් හිතන්නේ අපිට දැන් මට ෆෝඩ් කාර් එකක් තියලා මං කවදාක ෆෙරාරි එක ඩ්‍රීම් දාන්නේ නැහැ මෙහි. හරි මේ තියෙන එක කාලා ඔය ෆ්‍රයිඩේට පොඩි ඩ්‍රින්ක් එකක් දාලා එහෙම ඉන්න කල්චර් එකක් ගන්න මෙහි තියෙන්නේ. ඉතින් එතනින් එහා ලොකු දේවල් නෑ. එතකොට වැඩකුත් නෑ සල්ලි. අනිත් එක තමයි පාරේ බෝඩ් අල්ලන මනුස්සයා ටවුන් ප්ලෑන් අය දෙන්නම එකම ලයිෆ් එකේ ඉන්නේ. හරිද? පාරේ බෝඩ් කියන්නේ ඔය RD එක යන්නේ ඔය යන්න go stop කියන එක නයි. හරි අපි එක වගේ. ලොකු වෙනසක් නෑ. ඉතින් ඒ නිසා ප්ලෑනර්ස් ලා ethics හරියට follow කරනවා. අනිත් එක තමයි ඒ reputation එක බලපාන. දැන් උදාහරණයකට දැන් මේ කවුන්සිල් එකේ ප්ලෑන් එක කෙනෙක් පොඩි reputation එකක් තියෙනවා. profession එකක් විදිහට. දැන් අපේ යූඩිය කිව්වා අපගා පප්පලා එහෙම වගේනේ. එහෙම එකක් නෑ මෙහි. අපිට කවදාකවත් නිකමටවත් එහෙම කියන්නේ නැහැ. කියලත් නැහැ, ඇහිලත් නැහැ. නිකමට රියුම් එකක්වත් යන්නේ නැහැ ඕගොල්ලෝ මේවනේ කියලා. ඒක රෙපියුටේෂන් එක මේගොල්ලෝ හරියට බිල්ඩ් කරගෙන යනවා සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ. ඒකට මම ගොඩක් ඇප්‍රීෂিয়েටිව් කරනවා වෙලාවකට ඔය මේ මීටින්ග්ස් වලදී එහෙම ඒක මේන්ටේන් කරනවාට. ඉතින් ඔය ප්‍රයිවට් ප්ලෑනර්ස් ලා එහෙම සපෝට් කරනවා ඇති පොලිටිෂියන්ලා. දැන් මම අර එක්සැම්පල් එකක් කිව්වේ ඒක is a different, that's the role of advocate, right? Nothing to do with the bribes or anything. නමුත් ඔව් අංකිතා වික්‍රම මේ මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න මගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේදී මම කිව්වේ ප්ලෑනර්ස්ලා වර්ක් කරනවා එහි වික්ටෝරියා වලදී ක්ලෝස්ලි මේ පොලිටිෂියන්ස්ලාත් එක්ක. මොකද කවුන්සිල් ලෙවල් එකේදී විශේෂයෙන්ම ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑනර්ස්ලා අර පොලිසි චේන්ජස් වලට පොලිටිෂියන්ස්ලාත් එක්ක වැඩ කරන්න වෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට ඔයා කිව්වා වගේ රීසෝනින් amendments to the existing structure plan එකට. එතකොට ඒකේ ideas ගේනවා basically මං හිතන්නේ politicians ලා මේයර් ඒ body එක නේද? ඒ level එකේ. එතකොට අර strategic planners ලා ඒ level එකේදී ඒගොල්ලත් එක්ක එකට වැඩ කරනවා. අර හැම වෙලේම අපි සමහරවිට negative එකක් හිතන්න හොඳ නැහැ. මේ politicians ලා ඔක්කොම මේ south ඔය ඔක්කොම මේවා කරනවා කියලා මම දන්නේ එහෙම එකක් නෙමෙයි මම mean කරේ. ගොඩාක් වෙලාවට අර policy decisions වලදී කොහොමද city එක වැඩි කරන්න ඕනේ, කොයි areas ද වැඩි කරන්න ඕනේ, කොයි පැති වලටද අඩු මේ දාන්න ඕනේ infrastructure, ඒ වගේ මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සෑහෙන contribution එකක් තියෙනවා නේද politicians ලගේ. ඔව් රංග මෙහෙමයි. දැන් ඕක දැන් අපි දැන් ඔය නෙගටිව් පැත්ත හෝ නෙගටිව් වලට බරවනේ කතා කරේ. දැන් අපි පොසිටිව් පැත්ත දැන් උපලේ के मूल कथा किवे දැන් අපි මේ ඒගොල්ලොත් part of the community. දැන් ඒගොල්ලෝ මම මුලින්ම මගේ එකෙත් කිව්වේ මේගොල්ලෝ ඕස්ට්‍රේලියා රිජෙක්ට් කරන්නේ නැහැ තාම. හරිද? අපි කවදාකවත් මේ මට කවුරුත් අපේ පොලිටිෂියන් මේ මැනේජර් කෙනෙක්වත් කවදාකවත් මෙහෙම නිකන් කියන්නේ රිජෙක්ට් කියන්නේ රිජෙක්ට් කරන්න රිෆියුස් කරන්නේ නැහැ. The reason is we need them. ඒගොල්ලෝ තමයි අපිට ගේන්නේ මේ community එකේ තියෙන aspirations මොනවද කියලා. හරිද? ඒ නිසා තමයි ඔතන ඔය අපිට අවශ්‍යතාවය. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ අපිට දැන් මේවනේ පීයක් දුන්නා අපි කපා ගන්නවාද ඒකෙන් අඹ ගෙඩියක් කපා ගන්නවා කියලා අපි තීරණය කරනවා. ඒ වගේ right මේ ඔය politicianලත් ඒ වගේ දැන් රංග කිව්වා වගේ අපි closely වැඩ කරනවා. දැන් closely කියන්නේ මේ පුද්ගලිකව ගිහිල්ලා කඩවල් ගන්න ගිහිල්ලා ඒ විදි එහෙම නෙමෙයි council එකේ meetings